모리동 숲 Mori-dong Forest. 모든 것을 체념하며 바닥에 주저앉아 주변 나무들만을 쳐다보던 현승에게 저 숲 어딘가에서 희미한 남녀의 목소리가 들려왔다. Somewhere in the forest, the faint voice of a man and a woman came to Hyun-sung, who had given up on everything and sat down on the ground and looked only at the surrounding trees. 현승은 자리에서 일어나 그 소리가 나는 쪽으로 걸어갔다. Hyun-sung got up from his seat and walked toward the sound. 갑자기 자신의 어린 시절 집 앞의 밭들이 눈에 들어왔다. Suddenly, the fields in front of his childhood house came into his eyes. 그 밭에서 남녀가 큰 소리로 싸우고 있었다. A man and a woman were fighting loudly in the field. 좀 더 그들에게 가까이 다가갔다. 아빠와 엄마. He got closer to them. Dad and Mom. 당신이 제대로 애를 봤으면 이런 일이 없었을 거 아니야. 아빠가 엄마에게 말했다. Wouldn't this not happen if you had taken care of the child properly? Dad said to Mom. 그걸 왜 내 탓으로 돌려요? Why do you blame it on me? 나는 하루 종일 애만 보는 줄 알아? Do you know that I'm the only one taking care of our kid all day? 집안일이 뭐 쉬운지 알아? 또 집안일만 하나? Do you know how hard it is to do housework? Also, do I only do chores? 온종일 밖에서 또 일하고. 엄마가 아빠에게 말했다. I work outside all day. Mom said to Dad. 그들의 대화를 듣던 현승은 갑자기 그 광경이 자신이 아내와 했던 대화인 걸 깨닫게 되었다. Hyun-sung, who was listening to their conversation, suddenly realized that the scene was the conversation he had with his wife. 사랑하는 아내. 왜 그때 자신은 아내에게 따뜻한 위로의 말을 하지 않고 모든 책임을 아내에게 돌리려 했을까? Beloved wife, why at that time did I try to put all responsibility on my wife without saying warm words of consolation to her? 나 자신만 생각하지 않고 아내의 마음을 좀 더 헤아렸었더라면. If I had considered my wife's feelings a little more without thinking about myself. 아내에게 좀 더 따뜻한 말을 건네줬었더라면. If I had given my wife some kinder words. 후회가 밀려왔다. Regret poured into his heart. 그리고 눈물이 났다. And he cried. 그리고 아내가 보고 싶어졌다. And he wanted to see his wife. 하지만 1년 전에 아내는 자신을 떠났다. However, a year ago his wife left him. 이젠 자신에게 어떠한 희망이 남아있을까? What kind of hope will remain for himself now? 조용히 자리에서 일어났다. He got up quietly from his seat. 그리고 앞을 바라보았지만 현승의 부모님은 보이지 않았다. And he looked ahead, but Hyun-sung's parents were not visible. 당연하다고 생각한 현승은 아무 기대 없이 계속해서 앞으로 걸었다. Hyun-sung, who thought it was natural, continued to walk forward without any expectation. 미소가 사라진 후 자신의 행동했던 모든 것들이 하나하나 생각이 났고 후회를 하고 또 생각하고 다시 후회하고. He thought of everything he had done after Miso disappeared. One by one. Regrets, thoughts, regrets again.
어느덧 해는 저물고 어둠이 찾아왔다. Soon the sun set and darkness came. 현승은 모든 것을 내려놓고 이곳에서 죽음을 맞이하는 것이 가장 옳은 선택이라 생각했다. Hyunsung thought that putting everything down and dying here was the right choice. 더 이상 기댈 곳도 없었다. There was nowhere to lean his heart on. 아무 희망도 없었다. There was no hope. 이젠 아무 생각도 나지 않았다. He has no idea anymore. 멍하니 앞을 바라보았다. He stared blankly ahead. 갑자기 현승의 눈앞의 풍경들이 또다시 수채화 속 광경으로 서서히 변해갔다. Suddenly, the scenery in front of Hyunsung's eyes gradually turned into a watercolor scene again. 그리고 좀 전에 그토록 찾아 헤매던 개울가가 나타났다. And the stream that he was seeking for so long a while ago appeared. 현승은 너무 기쁜 나머지 그 개울가로 달려가 자신의 온몸을 물에 담갔다. Hyunsung was so happy that he ran to the stream and soaked his whole body in water. 온몸을 몇 번이고 물에 담갔다가 일어서고 또 자리에 앉아 머리까지 물속에 담갔다가 일어서고를 반복했다. He immersed his whole body in water several times, then stood up, sat down, and dipped his head into the water, and then stood up and repeated such actions. 그리고 자신의 모습이 궁금했다. And he was curious about his figure. 이번에는 어떤 모습으로 자신이 물에 비춰질지. What will he look like this time on the surface of the water? 물에서 나와 물결이 잔잔해지기를 바라보았다. He came out of the water and watched the waves calm down. 물결이 서서히 제자리를 찾아갔고 물 표면에 자신의 모습이 서서히 나타났다. The wave slowly returned to its place, and a figure of himself slowly appeared on the surface of the water. 그리고 현승은 40대 후반 현재의 자신을 바라보고 있었다. And Hyunsung was looking at himself in late 40s. 혹시라도 무언가가 나타날까 그 물결을 손으로 휘휘 저었다. Expecting something to happen, he splashed the wave with his hand. 하지만 여전히 현재의 자신. But still his present self. 한참을 바라보다가 두 손을 모아 물 한 모금을 마셨다. After looking at it, he put his hands together and drank a sip of water. 잠시 후 물 표면에 사랑하는 딸 미소의 얼굴이 떠올랐다. After a while, the face of his beloved daughter Miso floated on the surface of the water. 너무나 기쁘고 반가움에 현승은 그 물 표면으로 자신의 얼굴을 가까이 댔다. Hyunsung was so happy and glad that he brought his face closer to the surface of the water. 물 표면에 비친 미소가 현승에게 말하는 듯했다. The miso reflected on the surface of the water seemed to speak to Hyunsung. 아빠, 난 이곳에서 잘 지내고 있어. Dad, I'm doing well here. 할아버지 할머니가 이곳에서 날 잘 돌봐주시니까 너무 걱정하지 말고 엄마를 지켜줘. Grandfather and grandmother take good care of me here, so don't worry too much and protect Mom. 엄마는 아빠가 너무 필요해. Mom needs Dad so much. 부탁이야. 엄마 아빠가 행복하게 잘 사는 모습을 보고 싶어. Please, I want to see Mom and Dad live happily and well. 그리고 아빠, 엄마 너무 사랑해. And Dad, Mom, I love you so much. 현승은 눈물이 났다. Hyunsung was in tears.
그리고 하염없이 울었다. And he kept crying. 그리고 현승의 눈물은 그 개울가에 떨어져 더 커다란 개울을 이루고 있었다. And Hyunsung's tears fell down the stream, forming a larger stream. 한참 동안 미소의 이름을 부르며 울던 현승은 너무 지쳐서 의식을 잃고 그 자리에 쓰러져 누웠다. Hyunsung, who cried for a while calling the name of Miso, was so exhausted that he lost consciousness and fell down on the spot. 꿈을 꿨다. 자신과 아내, 그리고 예쁜 딸, 미소가 아닌 다른 아이, 행복한 시간들. He had a dream. Himself and his wife, and his pretty daughter. Another child other than Miso. Happy times. 꿈에서 깬 현승은 몸이 너무 가벼웠고 활기가 돋는 것을 느꼈다. Hyunsung, who woke up from the dream, felt that his body was too light and energized. 자리에서 일어난 현승은 주변을 둘러보았다. Hyunsung, who got up from his seat, looked around. 그리고 몇 걸음 앞에 표지판이 있는 것을 보았다. And he saw a sign a few steps ahead. 모리동 숲, 치유의 숲. Mori-dong Forest, Healing Forest. 현승은 그 표지판에 다가가 그 위에 쓰여진 글자를 한참이나 들여다보았다. Hyunsung approached the sign and looked at the letters written on it. 그는 미소를 지었다. He smiled. 표지판 주위에 자신의 차가 있었다. There was his car by the sign. 현승은 차에 탑승하고 시동을 걸었다. Hyunsung got into the car and started the engine. 차를 돌려 길이 난 곳을 따라가다 보니 말끔한 도로가 나타났다. He turned the car and drove along the path, and a neat road emerged. 운전을 하는 현승의 얼굴에 미소가 번졌다. A smile spread on Hyunsung's face while driving. 현승의 머릿속에는 사랑하는 아내의 생각으로 가득 찼다. Hyunsung's head was filled with thoughts of his beloved wife.